কোনো কিছু ঘোরাটোরা সব বন্ধ, ঠিক আছে? আগে পরীক্ষা, তারপর হচ্ছে রেজাল্ট, স্কিলস, নলেজ, তারপর হচ্ছে সেমিস্টার ব্রেকে তোমার হচ্ছে আচ্ছা না, তোমরা তোমাদের মতো টাইম স্পেন্ড করবে। এখন কেউ কিছু বললো সব না করে দিবা, বলবা যে না এখন সময় নেই, কারণ গ্রেড, নলেজ, স্কিলস এগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট। এগুলা একবার মিস হয়ে গেলে এগুলো আর আসে না। তুমি তুমি হয়তো এমবিএ করতে পারবা 2-3টা, কিন্তু তুমি বিবিএটা সেকেন্ড টাইম আর করতে পারবা না, নো ওয়ে। তো যেটা থেকে যাবে ওইটা থেকেই যাবে সার্টিফিকেটে। তো আমার হচ্ছে এরকমের যে একটা গ্রেডও থাকবে ভালো, নলেজ, স্কিলস এটা আমি ডেভেলপ করে বের হইলে তখন ওই কোর্সটা বলবা যে সাকসেসফুলি আই কমপ্লিটেড দ্য কোর্স, ঠিক আছে? তো এটা বলার জন্য আর কি এই এফোর্টটা দিতে হবে আর কি। আচ্ছা, একটু আজানটা শেষ হোক, হ্যাঁ, তারপর আমি রেজিউম করতেছি, জাস্ট 1 মিনিট। স্যার আসসালামু আলাইকুম। কিরা, তোমার আজান দিচ্ছে তো এই জন্য আমি একটু অফ রেখেছি। বলো তাসকিরা, বলো, কিছু বলবে? স্যার অ্যাটেন্ডেন্স আমি একটু কারেন্ট ছিল না, তো এই জন্য একটু লেটে ঢুকছি। ওই ক্লাস শেষের দিকে দিয়ে দিব না, ঠিক আছে? নো ওয়ারিস, ক্লাস শেষের দিকে বলে আমি তখন দিয়ে দিব না। আচ্ছা স্যার। Okay, everyone, am I audible? Yes, sir. Okay, so today we are going to start with chapter 13, Building Information Systems. So what we are going to learn from this chapter, we will try to understand, like if you have a system inside the organization like IRS, or you can see different systems, dedicated systems for bank, or if you go to Grameen Phone, Banglalink, they have also ERP. So due to the systems, what kind of changes a organization is to experience, we will try to understand. And then we will try to learn, like if we get a project like for our company, we need to develop a ERP or a systems that will support our business process. In that case, what are the step-by-step process we need to follow to build the system? And then we will try to understand like what kind of methodology would be appropriate for modeling and designing a system, and how we can ensure security of that systems. Okay, so these are the things we will learn from this chapter 13, Building Information Systems. So our first topic is, today we are going to cover only two topics. First two topics we will cover.
and then I will cover the rest of the part next class while we will resume physically on Monday. Okay, our first topic is how does building new systems produce organizational change? Like if you have a system, if you bring a new system inside your company, then that company, what kind of changes that company will experience? So here you see a figure given for your better understanding how things work, like organizational change carries risk and rewards. So here you see, first of all, what kind of changes organization is to face? Automation. This is the first change a organization is to experience. Automation, what does it mean? Executing a task using information technology, that is known as automation. For example, let me uh, tell you about IUB. IUB started its journey back in 1993, right? So that time, a student used to, your seniors, like they used to register themselves manually, like they used to get a form from the program office, and then they used to fill it up. This is fill it up with the name, ID, and the desired courses they want to take. This is how things used to take place earlier. There was closed credit system, then gradually it became open credit system. Now see, nowadays what you can do, like after 2010, IUB introduced IRS, through which students now can take courses in a open credit systems, like according to their demand, according to their want, according to their need. If you want to take this semester math, you can do. We can. If you want to take English next semester, you can also do. It depends on you. Like you have a certain structure. Following that structure, you need to move ahead, right? And you can do the registration online. Say you and along with your family outside the country for vacation purpose or some other purposes, medical purposes. Now registration, you know that registration schedule is knocking your door. In that case, how come you can do it anywhere in the world? Just use your ID and password, get access to irs, and do the registration yourself. So this is how, like, irs automated the task. Okay. Then rationalization. What does it mean, rationalization? Deeper change or system brings inside the organization a deeper change in the process. So again, let me carry on with the example of IRS, since you are already familiar with that system. So you see that when IRS was functional back in 2010, student could only do registration using IRS. Then back in 2013, IUB introduced attendance, online attendance systems on IRS. Teachers could take attendance using IRS. So it is part of rationalizations, like automating rest of the process as well. Automation means when you are going to automate the core activity with the support of technology. For example, registration is the core activity, right, of a university, like allowing student to do registration using online platform is the most important task, right? How come university will provide service to the student if that university doesn't know how many students are there? That's why registration is the most important part. Now, what IUB did after 2013, IRS introduced new online attendance system through which teachers could take attendance online. But there was a problem that time again. If any student missed 8 classes, they used to get W. So a student had complained, like sometimes it happens, some student used to join the class after a drop. That's why they automatically miss 2 or 3 classes. And due to the traffic congestion, they could not attend class in a timely fashion. That's why, like student used to get absent in that particular class when they came late. They used to come late. So again, after complaint for a couple of years, IUB introduced late attendance system back in 2018. So late attendance system means like it's another way of automate your
extending the automation in your process, right? Kind of. So through late attendance, teachers can give late attendance to any student for the valid reason. Now see, IUB came up with a new policy, like, okay, since the student has complained regarding the IRS, like sometimes they came late, that's why they didn't get attendance, and then uh, they complain that, see, there should have mechanism so that we can get late attendance as well, and there shouldn't have any such W system or something like that. Automatically, like it got withdrawn. Though I'm willing to continue the course. So this kind of complaint student needs to make. At the end of the day, what IUB did, like IUB like relieve all these restrictions. Now what IUB is doing, IUB came up with a new attendance policy, which is very strict. If any student misses 60%, if any student doesn't have 60% of the attendance, what that student will experience, he or she won't be able to give final exam. That's it. To maintain university quality and standard, IUB came up with a new policy, so that student cannot say that we are paying but we got W automatically. We don't want that. We want to continue the course. So according to the new policy, a student can continue the course till the end of the class. He or she can get the knowledge, but he or she won't be able to get the grade because he or she won't be allowed to give the final exam. If he or she will give a final exam, teachers won't count his grade. He or she will get automatically F. So this is how IUB is bringing changes according to the demand. Okay, that is known as a rationalization, bringing deeper change in the process. Or in other way, you can say automating the process, automating the more task activities in a process, in a business process. That's known as rationalization. So you can also give example uh, in the context of IRS. Redesign. What does it mean, redesign? Redesign is a process of bringing change in organization in terms of cost, quality, and time. 3 points you need to keep in your mind: cost, quality, and time. That's known as redesign. So, say I have a grocery shop. Now I'm struggling to pay rental payment, electricity bill. Okay, so I want to minimize this cost. So, what I can do, I can come up with a app or e-commerce website like online shopping site through which I can start selling that grocery product, okay, to different people. So that is known as a redesign. Earlier, things would happen manually, but now with the support of technology, things are happening automatically. And you can also give example like Netflix. You see, we used to buy CD DVD to listen to the music and to watch movie. But now there is no way. We used to like buy the license, right? Like uh, there is option Dish TV. We can buy license, and we can buy packages, different packages for Netflix, okay, iTunes, Pandora. So there are a couple of platforms through which entertainment platform through which we can buy the packages, different packages according to the amount we have in our budget, and thereby we get the service. Now Netflix is, see, we don't need to buy any CD DVD. It entirely changed. Not only like CD DVD. See that how many of you watch TV regularly? Many of you don't watch TV regularly, right? So see, due to the Netflix, things got changed entirely. Right now, we prefer to watch series, particular series. Paradigm shift. Paradigm means notion, existing notion, regular way of doing. That is known as paradigm. Paradigm. The paradigm shift means is a process to bring changes radically, revolutionary changes inside the organization. Revolutionary. So how it happens? You see the AI, artificial intelligence. Now AI agent can write code for yourself. If you have a AI agent and if you want to ensure new kind of service, customer care service, whatever you do,
You want AI agent will prepare it for, will write the coding and prepare it for you. So this is how paradigm shift is taking place. So do you have any problem with this part? Anyone? স্যার রিডিজাইন আর রেশনালাইজেশনটা সেম হয়ে গেল না? Redesign? No, not same. Rationalization means you are extending the automation within the process. Say, I say that IUB started with late attendance. প্রথমে আমি বলি রেশনালাইজেশনটা হচ্ছে এরকমের, ধরো আইউবি কি করলো, 2010 সালে আইওএসটা ইন্ট্রোডিউস করলো। ওইটা শুধুমাত্র ইট ওয়াজ লিমিটেড টু দ্য পোস্ট রেজিস্ট্রেশন। 2013 সালে তোমার আইউবি ই করলো, এই অনলাইন অ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেমটা ইন্টিগ্রেট করে দিল। 2013 সাল থেকে অ্যাটেন্ডেন্সটা চলতে থাকলো, কিন্তু ওইখানে একটা পলিসি ছিল যে একটা ক্লাস মিস হইলে স্টুডেন্টরা ডাব্লিউ পায়। তো আমার ইনফ্যাক্ট আমি তো এখানে 2014 সাল থেকে আইউবিতে আমি ক্লাস নেই। তো তখন তোমাদের অনেক বড় ভাই বোনরা আর কি, তাদের একটা কমপ্লেন ছিল যে ওই যে দেরি করে আসলে এক ড্রপের পরে আসতো তখন 3টা ক্লাস মিস হয়ে যেত তাদের অনেকে। এক ড্রপের পরে আসতো, আসার পরে দেখা গেছে যেত যে তোমার ধরো মানে সকালবেলা ক্লাসে আসতে দেরি হইতো তাদের জ্যাম ট্যাম এসবের কারণে। তো দেখা গেছে যে তোমার দেরি করে আসলেই ওই অ্যাটেন্ডেন্সটা আর দেওয়া যেত না, তো তারা ডাব্লিউ পেয়ে যেত। এই জন্য তাদের একটা কমপ্লেন ছিল। পরে আবার আইবি কি করলো, দেখো প্রসেসটাকে মানে অটোমেশনটাকে এক্সটেন্ড করতেছে, এটাকে রেশনালাইজেশন বলে। তারপরে আইবি কি করলো, 2018 সালের দিকে রিলেটেড এন্ডেন্সটা ইন্ট্রোডিউস করলো। মানে ওই একই প্রসেস ওটাকে এক্সটেন্ড করতেছে, অটোমেট করতেছে। তারপরে এখন হচ্ছে আইইবি যেটা করলো সেটা হচ্ছে তোমার, ঠিক আছে ফাইন, একটা পলিসি করে দিল যে অ্যাটেন্ডেন্সটাকে তো ধরে রাখতে হবে, স্টুডেন্টদের তো আসতে হবে, ক্লাস না করলে তো আসলে সে শিখবে না। এই জন্য কি করলো, ঠিক আছে ফাইন, অটোমেশনের দরকার নাই। এখন হচ্ছে তারা ডাব্লিউ পাবে না, কিন্তু তাদেরকে ম্যানুয়ালি পরীক্ষা দিতে দেওয়া হবে না ফাইনালে। কারো যদি অ্যাটেন্ডেন্স 60-এর নিচে থাকে, মানে তার পরীক্ষা ফাইনাল না দেওয়ার মানে হচ্ছে তুমি ওইখানে তুমি ওই কোর্সে গ্রেডই পাবা না, ফাইনাল পরীক্ষা না দিলে গ্রেড পাওয়া যায় না, এফ পেয়ে যাবে আর কি। আর রিডিজাইনটাকে একটু দেখো, আমি আগে ধরো সিডি ডিভিডি বিক্রি করতাম, ওকে। এখন কি সিডি ডিভিডির যুগই চলে গেছে, এখন আর সিডি ডিভিডি প্রোডাক্ট ইজ মানে অবসোলেট। এখন আমাকে ইন্টারনেটের বিজনেস করতে হচ্ছে, বা এই যে নেটফ্লিক্স আমি বিক্রি করবো, নেটফ্লিক্সের প্যাকেজ। তার মানে আগে তুমি মুভি টুভি এগুলো দেখতে ফিজিক্যালি একটা প্রোডাক্ট গুডস তোমার হাতে থাকতো, ওইটা দিয়ে তুমি দেখতে পারতে। আর এখন তোমার শুধু আইডি পাসওয়ার্ড, দ্যাটস ইট। তাহলে টোটাল অপারেশনটাই রিডিজাইন করে ফেললো। এখন এটার কারণে নেটফ্লিক্সের লাভ বেশি হইতেছে। আগের মতো সিডি ডিভিডি প্রোডাকশন করতে হচ্ছে না, সিডি ডিভিডি যে প্লেয়ারটা আছে, মানে আছে না যে সিডি ডিভিডি যে ডিস্ক, ওটা প্রডিউস করতে হচ্ছে না। ওরা অনলাইনে ক্লাউডে রেখে দিতেছে, ক্লাউড থেকে হচ্ছে সবাই অ্যাক্সেস করে দেখে নিচ্ছে। সো এটাকে রিডিজাইন বলে। তুমি যখন তোমার প্রসেসটা, আগে তুমি দোকানে দোকানে প্রোডাক্ট কেনা বেচা করতা, এখন দোকান আর নাই, এখন তুমি অনলাইনে প্রোডাক্ট কেনা বেচা করো। এটাকে যখন নাকি এবং কেনা বেচা করে তুমি তোমার কস্ট, কোয়ালিটি, টাইম, তিনটাই কোয়ালিটি বাড়াচ্ছ প্লাস কস্ট এন্ড টাইম সেভ করতেছো, তখন এটাকে রিডিজাইন বলে। ঠিক আছে, আমরা তাহলে একটা এক্সাম্পল দেখে নিই রিডিজাইনের। এই যে এখানে দেখো একটা এভরিওয়ান, দেয়ার ইজ এক্সাম্পল অফ বিজনেস প্রসেস রিডিজাইন। The let me just tell you the points, the point that we need to follow, then I will give an example in the context of this book. So in case of business process redesign, at first you have to identify the processes for change. Like you need to identify like how you will automate the input, how you will automate the process, how you will automate the output. Okay, give me a minute. Okay, everyone. So you need to identify the process for changes. Then you need to analyze existing process. Like what kind of service presently you are giving. Is there any room to automate the process? You need to analyze it. Then you need to design new process. Like okay, since I want to make it automated, in that case, like
should I develop a app or website to sell our product or services or not? Okay, how I will automate it? And then you need to implement the new process. That means, like, you, with the support of a technical expert programmer, you will build a new system. And then you need to monitor on a continuous basis. Continuous measurement means you need to monitor the ongoing activities, like whether your customers are facing any problem, customers and employees are facing any problem or not. Okay, give me a minute. Okay, everyone. So let me give you an example. Sorry, I had a phone call, an important phone call. That's why I had to receive it. Anyway, normally I don't receive phone call during the class. So anyway, okay. So let me give an example. Here you see, author cited an example in the context of online bookstore. Like, author compared a physical bookstore, the process of physical bookstore, and a automated bookstore. So here you see that what we used to do while we buy any book going to Nilkhet or any other physical store. At first, we go to the bookstore, right? We search if the book is available, we purchase it, and then we take the book at home and we make the payment like manually using cash or something like that. But when you have redesigned your process, like rokomari.com, then Amazon Kindle, or AliExpress, you can buy book from there. So how you can do it? You have to access online bookstore where you will get the list of book. You will search the catalog. If the book is available, you have to include your email account through which they will send the book at your email account. And then after receiving the book, you have to make payment, and you can make payment using digital payment gateway such as Mastercard, Visa, Bikash, or something like that. If it is a domestic transaction, you can also make payment with the Bikash or any other mobile payment service gateway. And if it is the international transactions, like you need to make payment using dollar, in that case, you have to have Mastercard, Visa, Western Union, PayPal. Okay, accordingly, you can make the payment. So this is how redesign happens. Earlier, there was physical involvement, but there is now zero physical involvement. No physical involvement is there. Okay, so if you get question like this, what are the step-by-step process we need to follow to redesign the business process? Explain with example. You have to explain these points, and you have to give an example as well. Now see, tools for business process management. So there are different tools we can use for managing the business process. So one of the most popular tool, which is not given here, you can take the notes. MS Project. By the way, তোমরা কি ক্লাসে আছো? Everyone? Yes, Yes, sir. sir. ক্লাসে দেখলাম তোমাদের অনেকে ছিলে। Yes, sir.
শুরুর দিকে, কিন্তু এখন দেখতেছি মাত্র তোমার 12-13 জন, বাকিরা অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে চলে যাচ্ছ, কারণটা কি? আল রাফি কি আছো? স্যার আছি। আচ্ছা, দেন হচ্ছে জামিউর রহমান, জি স্যার আছি স্যার। সাফা, Yes, sir. ইফাজ। জি স্যার আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আর বাকিরা যারা অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে চলে গেল তাদের লিস্ট কি ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে পাঠিয়ে দিব নাকি? স্যার আমি তো অ্যাটেন্ডেন্স ইয়েস স্যার মিস পাঠিয়ে করছি, দেন। তারপরও আমি আপনার লয়াল স্টুডেন্ট বসে আছি ক্লাসের মধ্যে। না, আমি তো মানে আছে না, দেখতেছি ক্লাসে জয়েন করে তোমার মানে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে চলে গেল, তাদের লিস্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে আমি পাঠাই দিয়ে রাখি পানিশমেন্ট দেওয়ার জন্য। আমার কিছু করা দরকার নাই, তোমরা ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে লিস্ট পাঠাই দিলে ভিসার জন্য যখন দাঁড়াবা তখন তোমাদেরকে ধরবে যে তোমরা তো ডোমেস্টিক ক্লাসই করো না, ইন্টারন্যাশনাল ক্লাস কি করবা। তো ওইটা আর কি। আচ্ছা যাই হোক, তাদেরকে বললো আর কি যে মানে এগুলো তো ইম্পর্টেন্ট, ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্স পারফরমেন্সে 10 মার্কস আছে। তো আমি তো আর কি দেখলাম ক্লাস করলা, তারপরে 22-23 জন এখন নাই, এটা তো আমার সবকিছু ট্র্যাকে থেকে যাবে। তখন দেখা গেল যে পরে গ্রেড টেড খারাপ হইলে পরে আবার বলবা স্যার একটা ক্লাসের জন্য গ্রেড খারাপ দিলেন। এটা একটা ক্লাস না, বিষয়টা হচ্ছে তোমার সিনসিয়ারিটি, যে তুমি তোমার কাজের প্রতি আন্তরিক না, যেই কাজই হোক। হ্যাঁ, অনলাইন ক্লাস বোরিং, এর থেকে বোরিং কাজ পৃথিবীতে আরেকটা নাই, ফাইন। কিন্তু পৃথিবী যেখানে যেমন, মানে এখন আমাকে অনলাইন করতে হবে, আমাদের যেহেতু দেশে মানে আছে না প্রবলেম চলতেছে, জানি না সোমবার দিন মানে আমরা শুরু করতে পারবো কিনা, স্কুল কলেজ সব খুলে যাবে। এখন যুদ্ধ টুদ্ধ যদি চলতে থাকে জানি না, খুললে মানে আছে না যে এক্সপেক্ট করতেছি খুলে যাবে, তখন তো আমরা ফিজিক্যালি ক্লাস করবোই। এখন ইমার্জেন্সি পিরিয়ডে যেহেতু অনলাইন ক্লাস হচ্ছে, এটাও করা উচিত। আচ্ছা এনিওয়ে, আমি আবার রেজিউম করতেছি। স্যার আমার অ্যাটেন্ডেন্সটা আমি একটু লেট করে ঢুকেছি। অ্যাটেন্ডেন্স ক্লাসের শেষের দিকে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, আমাকে মনে করা দিও, তখন আমি দিয়ে দেবো। ওকে স্যার। Okay, everyone. Everyone, kindly keep your speaker turned off. So, tools that we can use for project management. One of the important and popular tool is MS Project. Okay, Microsoft Project or something. So you can watch some YouTube tutorial, and through which you can understand like how we can do the scheduling before going to start the project. Okay, how you will allocate responsibility of different employees. So you can do all this planning using the MS project for a particular project. Okay. And other than that, so we can watch some YouTube tutorial to understand how to help business process management, Oracle, TIPCO. Okay. So these are the tool you can also use for project management. Okay, so now our last topic we are going to cover for today's class. What are the core activities in the systems development process? Okay, so if you want to develop a system like IRS or any other bank management systems or any apps for particular product or services, so what are the step-by-step process we need to follow? First of all, system analysis. What does it mean, system analysis? System analysis process involves with identifying the present problem a company is experiencing in absence of systems, then identifying the benefits that organization will get when the systems is active, and then identifying how end user wants to use the systems, identifying how like technical users want to use the systems.
Okay, so these are the things we used to do in the system analysis stage, right? Like what kind of problem we are facing, how the new system will help us to overcome the problem. Okay, and then we need to think about end user. Like we cannot make the system too much cumbersome, so that all the end users can get access, feel comfortable using the systems. Okay, so these are the things we need to consider in system analysis stage. System design, what does it mean, system design? System design is a process of determining the technical requirement to develop a system. Okay, so you have to come up with technical requirement. While you want to develop a systems or apps, you need to start with, like, in which platform you will develop it. Is it JavaScript or Python? And then how you will store the data, web server or physical server. And then you need to come up with the network requirements. Okay, so these are the things we used to do. Database requirement, like whether you are going to use physical database or cloud database. And security requirement. Okay, so these are the things we used to do in the system design part. And then programming, what does it mean, programming? Once you are done with analysis and design, technical requirement is done. Now you will start writing code. Nowadays, you know that AI is there, so you can take the support from AI professional. You have to spend 20,000 taka BDT for getting the professional service from AI. So AI can also write programming. Understand? Not necessarily only the a programming team with 5 or 10 programmer will do programming. No, 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 no. Those days are gone. Nowadays, only you can hire 1 or 2 programmer with the support of ChatGPT. That programmer, 2 programmers can develop the system within the least amount of time. Okay. Then testing. What does it mean, testing? Testing means, say your system is ready. Now you will trial it. There are a couple of strategies we need to follow for testing. First of all, let me show you the points. Here it is, testing, system testing. System testing means like you are going to trial the entire system, whether it is functional or not. Unit testing means, say, you are trialing the financial functions or sales and marketing functions, whether these are working or not with the support of technology. And then acceptance testings, once the system is running and functioning, you find that yes, this one is efficient and effective. As a user, you feel this one is efficient and effective. In that case, you will accept the testing. And then conversion. Conversion means like now you are planning to change the entire system from old system to new systems. Parallel strategy, to go on a website, you can go through the parallel strategy. What does it mean? Sometimes it happens that you don't want to take risk by automating the entire system at the very beginning. So what you are doing, particular part is happening manually and particular part is happening automatically. That is parallel strategy. Then direct cutover strategy, same, like I already explained. Say you don't want to waste time through physical like trial. Okay, conversion, or what I can say like unit testing. Sometimes it happens that you don't want to waste your time for unit testing or for what I should say, system testing. You want to start providing online service immediately without any such
physical trial. So that's known as direct cutover strategy, which is very risky. You should not do that. My suggestion to all of you, we learn all the way of doing, but while we'll apply, the best way is parallel strategy. That's the best way to go on a system. And as a manager, you don't have unlimited budget. You have limited budget, right? So all of a sudden, if the system crashes due to the wrong use of the systems, then you know that you won't be able to grow. That's why the important issue is how we will trial the systems. Parallel strategy would be the best one. Okay. Let me show you another thing. Here you see I covered a point few minutes back, like designing the systems, right? So in that case, what kind of design we have to develop? What are the issues we need to consider in case of designing a specification? So we have to think about output, like medium, content, timing, and then input, origin, flow, then user interface, make it simplified. Okay. Database design, logical design. So how we'll do it? We'll take a service from SQL Server, or you will take online database, Oracle. Then processing, how we'll process it. Then control, input control like characters limit. Then security, you need to think about security as well, for the website security, for the server security, for the database security. And organizational changes, task design, job design, process design. Okay, so these are the important issues that we need to consider while designing the systems. Okay, the last point, production and maintenance. So what does it mean, maintenance? Once you will develop any systems, you have to maintain it. Now the question is, you might have a question that, sir, how long we will trial it? At least 6 months, eh? At least 6 months you need to test the systems, and then you need to like communicate with the vendor. You might request them to give you a technical expert who will take care of your system on a regular basis. Okay, so this is how you have to maintain the systems. Like there will be bug in software. For example, you are giving an exam, written exam. Of course, there would be some spelling error, right? As a human being, we used to like make this error. Now you have to correct it, otherwise you won't get the full marks. Same thing, you will get bug, means problem with the software. If there is an expert, you get expert for 6 months, or in the long run from the vendor or from the third party, you'll be able to manage your system in the long run. Okay. Okay, everyone, we are done for today. I will cover rest of the topics while we will resume physically. আমি এখন দেখতে পাচ্ছি 10-11 জন ক্লাসে আছো, তো তোমরা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে আমি সবাই যখন থাকবে তখন বাকিটা কভার করে ফেলবো না, ঠিক আছে? আমাকে এখন বলো, লেট অ্যাটেন্ডেন্স ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইস্যুস আছে? স্যার অ্যাসাইনমেন্টের বিষয়ে যে ক্লাসে বলেছিলেন ওই ক্লাসটা তো মিডের পরের ক্লাসটা ছিল, আমার মিস হয়ে গেছিল। ওই যে তুমি যেটা করবে, তোমাদের ক্লাসমেটদের কাছ থেকে জেনে নিবে, আর আমি শর্টকাটে একটা কথা বলতেছি, এটা হচ্ছে তোমাকে একটা আইটি প্ল্যান করতে হবে, মিড লেভেল
সার্ভিস কোম্পানির জন্য, যেখানে ধরো 200 থেকে 1000 এমপ্লয়ি কাজ করতেছে, বাস এটা আমি বলে দিলাম। এরপরে তেমন আর কিছুই আমি বলি নাই, কারণ আমি এটা সবাইকে অ্যাসাইনমেন্ট, আমাদের কোর্সের একটা অবজেক্টিভ থাকে, একটা ছাত্রছাত্রীকে আমি আগে শেখাবো। যেমন এআই এজেন্ট, ইনফরমেশন সিস্টেমস কি, সিএস কি, এগুলো আমি আলাদা আলাদা করে শিখাচ্ছি না। যে ইনফরমেশন সিস্টেম বলতে বোঝায় বিজনেস প্রবলেম সলভ করা, সিএস বলতে বোঝায় সফটওয়্যার ডেভেলপ করা, আইটি বলতে বোঝায় একটা প্রতিষ্ঠানে নেটওয়ার্ক মেনটেন করা। এই যে আমি বুঝায় বলছি জিনিসগুলো, এভাবে আমি আগে পড়াবো। পড়ানোর পরে তোমাকে কনফিডেন্ট বানানোর জন্য আমি একটা কাজ দিব, তুমি যেটা তুমি নিজে করবে। তো এখন অ্যাসাইনমেন্টের টাইটেল তুমি শুনলা, এখন এটা কিভাবে করব, কি কি কম্পোনেন্ট অ্যাড করব, তুমি চ্যাটজিপিটি কে সার্চ করো, ওকে বলো যে তুমি আমার টিউটর হিসেবে কাজ করো, আমাকে বলো, আমি একটা প্ল্যান বানাবো। তাহলে প্ল্যান বানাইতে গেলে এমআইএস কনসালটেন্ট হিসেবে তুমি আমাকে সাজেশন দাও, ওর সাথে ওকে যে কোয়েরি করে 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 প্রম্পটিং করে করে তুমি একটা গাইডলাইন বার করো। তারপরে তোমার স্ট্রাকচারড ওয়েতে অ্যাসাইনমেন্টটা তৈরি করতে হবে, যে এপিআই তে সাইট করতে হবে। তারপরে তুমি যে কম্পিউটার এগুলো কোনটা এমপ্লয়ীদেরকে দিবে, এগুলো রেফারেন্স দিতে হবে অ্যাজ ইউজুয়াল আর কি, একটা রিপোর্টে যেটা থাকে আর কি, রেফারেন্স উপরেও থাকতে হয়, নিচে থাকতে এপিআই ফরম্যাটে। এটা হচ্ছে কিন্তু আমাকে এটা কেউই জিজ্ঞেস করতে পারবা না, অ্যাসাইনমেন্টের ভেতরের কোনো কম্পোনেন্ট নিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারবা না। কেন? কারণ আমি চাচ্ছি আমার ছাত্র বা ছাত্রী নিজের পায়ে হাঁটা শিখুক। তো নিজের পায়ে যখন একটা বাবু হাঁটা শিখে, তখন বাবা মা তাকে ছেড়ে দেয়, সে একটু পড়ে যায়, ব্যথা পায়, আবার সে হাঁটা শিখে, আস্তে আস্তে সে কিন্তু হাঁটা শিখেই যায়। ওইটা যদি বাবা মা তাকে হেল্প করতো, তাহলে সে হয়তো কোনোদিন হাঁটা শিখতো না। তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকমের। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মধ্য কথা, যে তোমার একটা মিডিয়াম ক্যাটাগরির একটা সার্ভিস ফার্মের জন্য তোমাকে আইটি প্ল্যান তৈরি করতে হবে। এরপরে কিভাবে করবা, কি করবা, এটা তোমার ব্যাপার। ঠিক আছে? তুমি এখন তো অনেক টুলস আছে, অনেক ইন্টারনেটে প্রচুর ইনফরমেশন আছে, এগুলা ঘাটাঘাটি করে 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 তুমি একটা সুন্দর প্ল্যান আমাকে দিবা। স্যার এটা থিওরি আকারে করব তো নাকি থিওরি আকারে করবে, প্ল্যানিং দিব? হ্যাঁ হ্যাঁ, প্ল্যানিং দিবে, ছবি টবি থাকবে, সবকিছু থাকবে। ধরো তুমি আমাকে বললে যে, ধরো আমি একটা ইঞ্জিনিয়ার, তোমার একটা বাসা জমি আছে, আমাকে বললে যে এরকম আপনি একটু আমাকে কাইন্ডলি 4 কাঠা জমির মধ্যে আমি একটা বিল্ডিং করতে চাই, বিল্ডিং এর ডিজাইন সহ একটু পাঠান। এখন আমি যদি থিওরি বলতে, ধরো আমি বললাম যে ম্যাডাম এরকমের দেয়ার উইল বি 4 বেডরুম অ্যাপার্টমেন্টের মুখে মুখে টেক্সট করলাম, তাহলে টেক্সট করলে তো ইট ডাজন্ট মেক সেন্স টু ইউ। তোমাকে আমাকে একটু ছবি দেখাইতে হবে, বেডরুমের ছবি, কিচেনের ছবি, ড্রয়িং রুম, এগুলো দেখাতে হবে, টোটাল বিল্ডিং এর ছবি দেখাইতে হবে। হ্যাঁ, তো এগুলা দেখানোর পরে হচ্ছে তুমি বলবা যে ডিজাইনটা ঠিক হয় না বা ঠিক হয়েছে বা এটা এমন হয় না, এটা তুমি সিদ্ধান্ত দিতে তোমার জন্য ইজি। ওইরকম ব্যাপারটা, ঠিক আছে? ছবি অ্যাড করতে হবে, তুমি যে প্রোডাক্টগুলো ইনক্লুড করতেছো প্ল্যানে থাকবে, ওগুলো দেখতে কেমন, ছবি ইউজ করতে হবে, দাম কত, এগুলো ইনক্লুড করবা। ঠিক আছে? একটা বাজেটও দিতে হবে আর কি। স্যার বিজনেস প্ল্যানটা তো বাংলাদেশের ভিতরে হবে এমনই তো? হ্যাঁ, বাংলাদেশের ভেতরে, বাংলাদেশের ভেতরে। আচ্ছা, কে কে লেটারনেস আছো? কার কার? স্যার আমি স্যার আমি। হ্যাঁ, এই যে উপর থেকে আমি নিচে যাচ্ছি, দেখো এই যে তাসকিরা কি আছো? জি স্যার আছি। দেন তানভীর, ইলমা, প্রেজেন্ট স্যার। আতিফ, স্যার স্যার 25। আর 33। আর আর তো নাই মনে হয়। ওকে ওকে, কত সুন্দর, 32 জন প্রেজেন্ট, কিন্তু ক্লাসে আছো তোমরা 11 জন। স্যার আমাদেরকে তাহলে একটু বেশি মার্ক দিয়েন। বেশি মার্কস তো দেওয়ার উপায় নাই, যারা চলে গেছে তাদের কম মার্কস দেওয়ার উপায় আছে। স্যার আমাদের অ্যাসাইনমেন্টের কি কোনো পেজ লিমিট আছে স্যার? না 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 না, কিচ্ছু নাই। তুমি তোমার মতো করে অ্যাসাইনমেন্ট কনফিউজ থাকো, কনফিউজ থেকে তারপরে তুমি আউটপুট নিয়ে আসো, ওইটাই আমি চাচ্ছি। আমাকে আর মানে অ্যাসাইনমেন্টের কোনো ডেপথ নিয়ে, কম্পোনেন্ট নিয়ে আমার মুখ থেকে কোনো কথাই বের করো না। তুমি দেখো এটা করে তুমি কনফিডেন্ট ফিল করো কিনা, দ্যাট ইজ হোয়াট আই ওয়ান্ট। একটা কাজ দিলাম, বাস নিজে নিজে করে এটা বের করে আনা, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে তোমারই। তো ওই জন্য অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে আমাকে বেশি কোশ্চেনই করো না। আমি চাই আমার ছাত্রছাত্রীরা নিজে করে আসুক, ও ভুল করুক, করো না ভুল, সমস্যা নাই তো। তো ভুল করলে তোমার তো মানে অ্যাসাইনমেন্ট যাই করো তোমরা তো কিছু মার্কস পেয়ে যাবে। তো
আমি চাচ্ছি যে ভুল করলে পরে আমি যখন ফিডব্যাকটা দিব তখন হয়তো কিছু জিনিস শিখে ফেলবে যে আচ্ছা এটা এভাবে না এভাবে করতে হবে এরপর থেকে। আর আমি যদি সব বলে দেই তাহলে তো আর তুমি মাথা খাটাইলা না। আর মাথা না খাটাইলে ইউনিভার্সিটি লেভেলে তোমার কোর্স করা আর স্কুলের একটা স্টুডেন্টের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। স্কুলের স্টুডেন্টরা ওইভাবে মাথা খাটায় না, সব টিচার করে দেয়। আর ইউনিভার্সিটিতে আমি যদি সব করে দিই অ্যাসাইনমেন্ট, ধরো আমি একটা স্যাম্পল অ্যাসাইনমেন্ট করে বললাম এটাকে কপি পেস্ট করে দিয়ে দাও, তাহলে তো আর হইলো না। ঠিক আছে, তো এটা আর কি। ওকে স্যার, ওকে স্যার। ওকে এভরিওয়ান, টেক কেয়ার, সি ইউ অন মানডে। কেউ ক্লাস মিস করো না, স্যার হ্যাঁ? আল্লাহ হাফেজ স্যার, আসসালামু আলাইকুম।